Hola, hola, hola. Hola. Oh, no, está ahí. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta clase abierta, a este diálogo en el marco de la Escuela SUR. Para el Círculo de Bellas Artes es realmente una suerte poder presentar esta actividad y poder tener con nosotros a Amir Amiri, un artista de la talla y del interés también teórico, como veremos después, realmente impresionante. Quiero simplemente decir dos palabras antes de que Covadonga Blasco, que es la directora académica de la Escuela SUR, pues también dialogue, ¿no?, con Amir Amiri. Quiero agradecer también el trabajo de la intérprete de antemano y, sobre todo, dar las gracias a la Embajada de Canadá, a Marisa Calés, a Laura Ballesteros, que tantas actividades han organizado con nosotros, todas ellas de enorme calidad y que, una vez más, nos permiten conocer la riqueza y la variedad y la diversidad del tejido cultural canadiense, en este caso con un artista iraní-canadiense, y que realmente pues, nos permiten, como digo, de primera mano tener acceso a esta diversidad cultural. Gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias de nuevo por venir y les dejo con los auténticos protagonistas de esta tarde, que son Covadonga y Amir Amiri. Muchas gracias. I'm going to be interpreting for him into English, just briefly the introduction that has been given. So welcome you all, welcome to this open session from Escuela SUR. It's a great honor and luck for the Círculo de Bellas Artes to have Amir Amiri, such a great artist and a very important figure also from a theoretical point of view in music. And before Covadonga Blasco, representing the Escuela SUR, starts her dialogue with him, I would like to thank the Embassy of Canada for having brought Amir here today. And, thank you. Also for all the activities that they share with us and that they give us an insight of many diversity and a lot of cultural diversity as well. It is true. Es cierto. It's true. Así es. Bien, pues muchas gracias a todos y de nuevo agradecer tanto a la Fundación Canadá como a la Embajada su apoyo para conseguir que hoy Amir esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Y realmente es un acto muy especial dentro de la Escuela SUR, donde mezcla todas las artes, es nuestro eslogan o nuestra filosofía, pero no es habitual que el ponente traiga su forma de expresión. Y con Amir tenemos esa suerte en la que no solo podemos hablar con él sobre música, sobre aspectos que conciernen a su obra, sino que además vamos a disfrutar parte de su instrumento y de su música en vivo aquí esta tarde en la María Zambrano. Bueno, no sé si... Sí. Thank you all for being here. Thank you to the Fundación Canadá and the Embassy as well for having brought Amir here today. This is a very special event for Escuela SUR because although our motto is to mix all types of arts and to bring diversity as well, it is a rare occasion that we have not only the speaker who can talk about his means of expression, but having him also show a display of this means of expression live here today. So we can have him play his instrument and show it to us and Yes. enjoy his music live. Yes. I am very much looking forward to it. Hello, everybody, and thank you for you all for being here and all of the people who made this possible. It was a process that was in few months until now. When I met Laura Ballesteros at the WOMAX when I was doing a showcase there. It's a pleasure, and once I've started communicating with you and the organizations, and I have an idea about the realities on the ground here, and my own experience is I came to Canada in 1996 as a refugee, and came to the Banff Center and then claimed a refugee, and it was, in the beginning, it was very
immediately with open arms, and when you'd realize what it is that you want to do. In my case, I wanted to be a musician. I was a musician. I trained as a musician, and so the support and the help that I got to, especially in the beginning, because I came to Canada with $125, like a very, very, there was almost nothing, but the situation was that I never was hungry or homeless, or I didn't have a hardship as much, and I was able to attend school, go to do the work, and we can talk about that in a little bit more details if you're interested, but it definitely is something that I want to touch upon in this conversation, and then I will talk to you about my music, and I'll show you my instrument, and there's a lot of stories about that. Muchas gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí. Quería dar también las gracias a todas las personas que han contribuido a que esto sea posible, porque ha sido un proceso que ha durado varios meses desde que tuve la ocasión de encontrarme con Laura Ballesteros en un evento. Ha sido para mí un placer poder desarrollarlo. Tengo una ligera idea de lo que es la realidad en España en este momento, pero mi propia experiencia es la de un refugiado que llegó en 1996 a Canadá, acogido también por el programa para refugiados del gobierno canadiense, y desde el principio, desde el momento en que yo llegué, me abrieron los brazos y me acogieron con los brazos abiertos. Yo tenía formación como músico, era músico, y eso era lo que quería hacer, y siempre recibí todo el apoyo y todo el respaldo desde el principio para desarrollar o llevar a cabo este sueño. Llegué con muy poco dinero, y aunque es cierto que en mi país yo no vivía en una situación totalmente de miseria y que podía ir al colegio y estudiar. Si quieren podemos hablar un poco más de esto más adelante, y es algo que me gustaría tocar y hablarles a ustedes de cuál era mi situación, pero también me gustaría, va a haber ocasión de hablar de mi música y de tocar el instrumento para ustedes. Pues yo creo que vamos a empezar por tu música. Y tú desde muy joven aprendiste y estudiaste el santur. La verdad es que es un instrumento que, bueno, en España hay una gran tradición de instrumentos de cuerda por toda nuestra tradición musulmana, que nos vincula un poco al sonido más oriental que trae el santur, pero la verdad es que no tenemos mucha idea. Sabemos que el santur es el abuelo o el tatarabuelo del piano. ¿O podrías, de forma muy breve, si tuvieras que explicar por qué el santur es tan especial para ti, cómo nos transmitirías esa parte tan especial de ese instrumento? Let's start with your music. You started training with or learning how to play santur at a very young age. This is an instrument that is very strange. In Spain, we have a tradition from the Muslim culture that connects us with the Eastern sounds and the Eastern music. However, we are not very knowledgeable in this instrument. We know that it's the great-great-grandfather of the piano. But if you could explain why this instrument is so special to you, how would you present it? Okay, well, it's a story. I was very young, 5 years old, 6 years old, and I was in my aunt's house, and this man at the time was a grandmaster musician, santur player. His name is Parviz Meshkatian. He passed away now. He's a big guy, huge guy with a beard, and in my family, for some reason, everybody yells. Hey, you know, the voice is very loud, and I met this man. He's a big guy, but he speaks like this. I couldn't hear him. I couldn't hear anything. Immediately, I was very excited. Like, who is he? What is he talking? What is he doing? And then he opened this big case, and I see the strings so organized. It's like
it's like a bunch of stars looking at you when there is this light come and the reflection. I was awestruck. I was like, oh my God, this is incredible. And then he started playing, this big guy with this big instrument, such beautiful sounds. At that moment, I knew that I want to play this. I was so excited to play this. And then, I mean, obviously, I kept telling my parents, you know, I want to play this. I really want to play it. At first, like most parents, oh, this is so cute. It's was very focused about that. It took a year and a half that finally my parents got me this instrument, and then I couldn't leave it. It was just, the whole process was a process of discovery, and in fact, it's true, the santur is the grandfather to piano, because it was first santur and then went to a harpsichord and then onward. Became clavecin and a piano right now. Therefore, in this case, you can see that santur is a very special instrument that, because of that, I thought, okay, well then, it can go almost anywhere that piano is. But there was a problem, that this problem was solved 8 years ago, that I will talk to you about, but I have to show you the instruments. You can translate that part and I will go to get the instrument. Okay. Mientras traduces, voy a ir a buscar el instrumento. Bueno, todo empezó, esta es una historia, mi historia con el santur empezó cuando yo era muy joven, apenas tenía 5 o 6 años, y conocí a este hombre, un gran maestro que tocaba este instrumento, era un señor enorme, que lamentablemente ya ha fallecido. Y bueno, en mi familia se hablaba muy alto, todo el mundo chillaba mucho, y cuando conocí a este señor me llamó la atención que era, siendo tan grande, apenas le entendía, apenas lo oía cuando hablaba, y esto me llamó muchísimo la atención y me emocionó. Además, cuando lo conocí trajo esta especie de maleta, esta caja grande, que tenía muchísimas cuerdas y estaban tan bien organizadas y tenían un brillo, reflejaba la luz y parecían como estrellas. Y me pareció algo absolutamente increíble y absolutamente fascinante. Sobre todo este hombre tan grande, tan enorme para mí, que tocara este instrumento y consiguiera producir sonidos tan hermosos, me parecía fascinante. Quedé encantado y se lo comenté a mis padres, que al comienzo les pareció que era como muy mono, un niño tan pequeño que quería tocar este instrumento, pero tardé casi un año y medio en conseguir que realmente me comprasen este instrumento. Y una vez que lo tuve ya no he podido dejarlo. Ha sido todo un proceso de descubrimiento, de hallazgo de este instrumento. Efectivamente es el tatarabuelo del piano, pero también es un instrumento muy especial y para mí es un instrumento que se puede llevar a cualquier lado, más práctico que un piano. Sin embargo, plantea un problema que sin embargo se resolvió hace 8 años. Okay, so the problem was that the santur, once you tune it, there's 72 strings, and each note has 4 strings that has to be tuned the same. But once you tune it, it stays in that tuning. It doesn't move. So that means that you can't modulate, meaning there is a term in music, Western music, any music, that you can freely, from this key, go to that key, from that key to go to that key, to that key. In our tradition, the Persian classical music, we have a very special version of this called murakkab. Murakkab is when within the limits of that tuning system you do move a bit, but santur doesn't. Like, you had to tune a certain notes and avoid them till you get there. So it was very limiting until this man that I met, who is a dental technician, he fixes teeth, but not a dentist, somebody who builds dentures and things like that. And he's a genius, and I say that very humbly. He saw the problem and he made the system that with this system I can modulate. So meaning in one note I can have 12 steps or however many steps I want to have, like qanun. I let my friend to translate that and then I will show you.
El problema que planteaba el santur es que una vez que lo afinas, afinas las 72 cuerdas que tiene, con una nota, cada nota se compone de 4 cuerdas o se genera con 4 cuerdas y una vez que lo afinas no puedes salirte de ahí, no puedes modularlo. Esto choca mucho con la música más occidental, donde se puede pasar fácilmente o modular el sonido de un instrumento con facilidad. En nuestra cultura existe algo que se llama morakiab, que es una especie de forma de afinar un instrumento que te permite desplazarte ligeramente del sonido que has afinado, pero no en demasía. Con el santur, entonces, me encontraba con la limitación de que una vez afinado ya no podía jugar, digamos, con los sonidos, con las notas. Sin embargo, conocí a un técnico dental, a un especialista, no un dentista exactamente, sino una persona que se dedica a trabajar con instrumentos de odontología y que francamente es un genio, y lo digo con total humildad, porque este hombre vio el problema y encontró una solución para modularlo, de forma que ahora mismo con una nota puedo conseguir múltiples pasos, 12 pasos, los pasos que yo quiera para modular el sonido. See, here you have, for example, the notes, and then used to be like if I have me here, it will always stay in me. But now with this, and then, so I can change all of these in 3 positions. So I can do many, many, many things. And the bass note moves 5 notes. It's quite amazing. This is basically exactly the traditional santur with this mechanism that changes the lengths of a string to keep the integrity, the sound, the ancient sound of a santur, but it gives the possibility to a new, the modern, today musician. Because think about it, it will be very sad, not sad, but really in the participation of the world, because I want to participate in the world, in the new things. And having this allowed me to be able to, for example, I just came from France working with a bunch of very, very good classical French musicians, playing Bartok, playing early music type of a thing. Without this instrument, that would not be possible. Basically, this now, I am taking it back before the clavecin, before the harpsichord. It sounds kind of harpsichord, but with the Eastern sensitivity, with that quarter tone, with that tones that are Oriental mostly, and trying to express ourselves to create these new tradition. Or I feel like when the cultures clash or they hit each other, they create this thing. It's like a big bang. And I truly feel that today in the global music, we're in this big bang, that we're into these laboratory that we're trying to make the sound of our time. Bueno, lo que ha mostrado es que aquí se tienen las notas. Antes, si tenía un mi, solamente se podía quedar en mi. Sin embargo, ahora, moviendo simplemente esto, cambiando, puede tener 3 posiciones diferentes y conseguir. Mi corona, mi bemol, all, tout le monde. Se pueden conseguir todas las Before I had to like stop, tune, now it's like... Antes tenía que parar, ajustar, volver a tocar, etc. Y ahora es de una sola vez. A mí me parece fascinante porque realmente hemos conseguido transformar el santur tradicional, que es este aparato, simplemente se le ha añadido este mecanismo que modula el largo de las cuerdas y conserva la integridad al mismo tiempo del sonido, pero permite que los músicos modernos puedan obtener muchas más tonalidades.
Sería muy triste que en el mundo en el que vivimos, donde hay esta comunión de culturas y del que yo quiero ser parte, estuviéramos limitados por la falta de modulación de los sonidos del instrumento tradicional. Acabo de venir de Francia, donde he estado trabajando con músicos clásicos que tocan música antigua y actualmente con este sonido podemos reproducir todo lo que queremos. Podemos al mismo tiempo conseguir ese tono, cuarto tono, Yes, cuarto tono. cuarto tono, con un aire oriental para crear una nueva tradición. Nos encontramos en un momento de un cierto Big Bang en que se produce un choque de culturas, pero también una unión de estas culturas, y esto es el laboratorio perfecto que nos permite crear el sonido de nuestros tiempos con un instrumento tradicional. Wow, that was great. Wow. La verdad es que es guau porque, porque también tú has dicho que quieres estar en el sonido de nuestro tiempo y precisamente tu visita coincide con un momento en el que todos estamos haciendo un esfuerzo, tenemos una responsabilidad internacional que estamos encarando. Y es ciertamente simbólico que alguien como tú, que ha estado en ese programa del que hablabas de refugiados que vienen asistidos por el gobierno de Canadá, nos hace todavía más conscientes de la necesidad de este tipo de estrategias dentro de las administraciones. Has hablado un poquito del Band Center. Yes. Y cómo, siendo tú en tu experiencia refugiado allí en Canadá, esa oportunidad que supuso para ti, después de encontrar el santur y a tu hombre gigante que te abrió el camino, ese momento en el que se te abre otra puerta, ¿cómo fue para ti? Well, you've talked about the sound of our time and how you want to be part of it, and we are right at a time where we are all making an effort and owning our responsibility at an international level. Mm-hmm. So it's quite symbolic that you precisely, as a refugee with the experience that you have had, are here and making us more aware of the whole strategies that the administrations can undertake in order to compensate or to alleviate the situation. So can you explain a bit? Yes. It's actually quite important and necessary to be surrounded by like-minded people, especially for an artist. It was a great honor and a privilege to be at the Banff Center when I was, because at that time, every 3 months, 60 musicians. There were few different departments, like there's a art department, there was a sculpture department, there is a painting department, there was, museum department, and a recording department, and music department. One of this, the music department, which I was related to, they have 3 residencies, fall residency, winter residency, that's called self-directed residencies, and then the summer residency that is more for workshops and things that people come and take workshops. But at the Banff Center, you get 3 meals a day. You have a room that they will do housekeeping for you. They give you a small studio or a little hut in the middle of the woods that is basically as big as this table, twice as big as this, just like this. And you can sit there. Most of these huts, they have piano in them. I didn't need a piano, so there was just a room which is a humidity control, and so you can have a key to it. You go there, you practice and practice and practice and practice. Like maybe when I was at the Banff Center, I was practicing 12 hours a day, basically waking up, doing some exercises, going to practice, going to eat lunch, going back to practice, eating dinner, going back to practice, sleeping. Same thing again. It was very much
helpful for me to not be sad is the right word, upset or hurt because of leaving the country. Once you leave a place, you can't take your friends with you, you can't take your parents with you. I felt very privileged to kind of be able to take my music with me. So it was a sort of almost a therapy session to kind of go into what I know and try to develop that. Also, meeting other musicians, I was invited there. There was a Cuban band, Cuba Libre. I was invited there to play with them charanga music. I've never heard of charanga music ever in my life. And I went to the first rehearsal. In Iranian music, everything's on the down. It's like a 1, 2, 3, most things. In Cuban music, everything is on the up, like 1. For me, it was very difficult to be on the up. So that's also where I understood that, oh my God, there are so many things to do in the world. There's so many ideas, and I know nothing. Es muy importante y muy necesario también encontrar a gente que tiene unas aficiones y una forma de pensar similares a las propias. Como artista, para mí fue un privilegio poder estar en el Band Center, en el Centro Band, donde pasé varios meses. Había 16 músicos allí. También es un centro artístico donde hay distintos departamentos de escultura, de pintura, de música, que era con el que yo estaba relacionado, y ellos ofrecen residencias de invierno y de verano. Las residencias de invierno son las que se llaman completas, las de verano son más bien talleres. En el tiempo que yo pasé allí, pues aparte de tener un alojamiento que podía ser una habitación o un estudio, un pequeño bungalow, digamos, en medio del bosque, del cual se ocupaban también, de cuya limpieza también se ocupaban, también te daban 3 comidas al día. Te ponían un piano, que bueno, yo no usaba, pero las salas tenían un control de humedad, con lo cual realmente podías dedicar todo tu tiempo a practicar, a ensayar continuamente. Yo llegaba a ensayar 12 horas al día. Básicamente mis días consistían en que yo me levantaba, hacía un poco de ejercicio, me ponía a practicar, iba a comer, me ponía a practicar, cenaba y me iba a acostar, y al día siguiente volvía a repetir el mismo proceso. Esto evitó no que me sintiera exactamente triste, sino que sintiera más la pérdida de haber abandonado mi país, de no haber podido llevarme a mis amigos, ni a mi familia, ni nada de mi país. Así que realmente era un privilegio poder contar con la música, que sirvió para mí como una especie de terapia que me permitió adentrarme en lo que yo conocía y a la vez conocer otros músicos, otros estilos. Por ejemplo, me invitaban a participar en sesiones de música cubana o china. Yo no había oído en mi vida la música china, y cada tipo de música tiene unas tonalidades distintas. Por ejemplo, la china y la oriental es más, digamos, hacia abajo, en tanto que la cubana es más hacia lo alto, ¿no? Son otro tipo de ritmos, y para mí era muy difícil conectar con esto, porque era la primera vez que tenía contacto con ello. Pero puedo decir que aprendí tantas cosas y aprendí que había tantas cosas que hacer en el mundo. Quizá aprender es lo que más nos une. Ahora, pensando en ese viaje que nos llevarás hacia Oriente, estando en Occidente, pero al mismo tiempo estamos en esta situación global, piensas en que el aprendizaje, la docencia, el conectar con gente afín es lo que te hace sentirte en comunidad, seas de una parte o de otra del mundo. Ahí tú además eres profesor ahora, creo que también de personas que están en este programa del Gobierno de Canadá, y que el ritmo es para ti el lenguaje universal, que aunque haya un problema técnico, el ritmo es capaz de conseguir que lo superes y pases por encima del error. Ojalá consigamos encontrar ese ritmo ahora. Learning is what actually connects us, I think. Thinking also about the travel that you're going to make us experience, going to the east, coming from the west,
now learning, teaching, finding like-minded people is what really makes us a community. And you are actually working also as a teacher, also to people that are part of the program from the Canadian government. Yes. And I would say that rhythm is a universal language, It is. a language that allows us to go over the mistake, and, Yes. and let's hope that it will allow us to, Yes, to yes, overcome absolutely. this situation as well. Absolutely, I agree. Desde luego. Yes. Estoy de acuerdo. Yeah. Como decíamos, es una clase o bueno, sesión especial porque el artista trae su instrumento y ahora Amir nos va a regalar los oídos con su música. No sé si quieres introducir la pieza o hablar sobre la composición que vas a interpretar. Okay. Yes. Yeah. I would like to. Yes, it was about to introducing the piece. Exactly Yes, the music. So there is a concept in Persian music called bidahe. Bidahe means on the spot, not so much of an improvisation. It's like Martha Cunningham, the great dance teacher, New York dance teacher, talked about it as a structured improvisation. The closest, it's not that, but the closest thing I can say is a structured improvisation. Because there are certain melodic molds. If you can think about a song as a house, or a scale as a house. In Persian music, this house has a door, like any house. You open the door, it's called daramad. Actually, the name is on it, dar amad. Amad means we have arrived. Daramad, we arrive through the door. Every Persian musician, when it wants to do improvisation or this structured situation, they do daramad, meaning like I am arriving. I'm going to introduce you to the type of the things I'm going to do. And then slowly you go up to the next station. And then these stations have names. For example, in the system of SUR, you have the daramad, and then you have, the first daramad, the second daramad, the third daramad, very set. Now, between the first daramad and the second stop, there is a space. It doesn't matter how you're going to get there, as long as you get there. This is the space of creativity. This is where you can actually, depending on your knowledge and how much you know, you can actually do some amazing things. For example, to get from the daramad to the other daramad. From there is another station called nagme. How to get to nagme, from nagme to oj. So sometimes you also can get through the daramad and skip a few, and then go to oj and then come back. It's like also it's been liked to the climbing a mountain. Until the top of the mountain, there are different stops. There's a station 1, station 2. If you want to think about like Mount Everest, you have the first station, the second station. You can think about the Persian music in the system of improvisation like that. So I thought a lot what I'm going to play for you. I have to tell you, one of my most favorite musics in the world is flamenco music. And I'm so crazy for flamenco music that when I was, I think I was 23, a friend of mine bought me a front and center ticket to Paco de Lucía first. And then I met Ruben, his percussionist, and I understood what cajon was and how it was how he brought it in. So I was thinking what I'm going to do, because it's my first time playing in Spain, what am I going to choose for you as far as to communicate? And I thought to myself, wait, I am going to play for people who understand flamenco. That is pretty amazing. So it's going to be improvisation in those kind of scales. I'm trying to go into that spirit.
Hay un concepto en la música persa que es el vidaje, que es literalmente en el momento. Un gran profesor de baile hablaba de una improvisación estructurada. No es exactamente una improvisación, pero está más cerca de este concepto. Es algo melódico. Si pensamos en una escala como en una casa, las casas tienen puertas. En la música persa hay una cosa que se denomina daromat, que es como el concepto de hemos llegado y vamos a abrir una puerta. A los músicos persas les gusta empezar por ahí y digamos que es una forma de introducir el resto de la pieza y poco a poco ir pasando de una estación a la siguiente. Hay distintas estaciones. Está primero el daromat, el SUR primero, luego el primer daromat, segundo daromat, el tercer daromat, y entre ellos hay unas paradas, digamos unas estaciones. Y lo importante, no está todo estrictamente estructurado cómo es cada parte, sino que lo importante es ir llegando a esos puntos, a esas paradas. Según la formación, según el conocimiento de cada uno, realmente se pueden conseguir cosas fabulosas con este concepto de improvisación estructurada. Partiendo del daromat se puede pasar al nagmé y luego al ouch, y podemos ir directamente del daromat al ouch, por ejemplo, y luego volver atrás al daromat, jugar un poco con todos estos conceptos. Lo podemos pensar también como una especie de escalada de una gran montaña. Como sabrán, cuando se escala el Everest hay distintas estaciones, la estación base, la segunda, etcétera, a distintas alturas. Esto es un poco el concepto de este tipo de improvisación. Y para lo que voy a tocar hoy he tenido que pensar mucho. Tengo que contarles que una de mis músicas favoritas en el mundo es el flamenco. De hecho, un amigo hace tiempo me regaló unas entradas para ir a ver a Paco de Lucía y tuve ocasión de conocer a su percusionista, a Rubén, y conocer el concepto del cajón, del instrumento del cajón. Y cuando estaba pensando en qué podía tocar hoy, me planteé qué podía elegir hasta que me di cuenta de que iba a tocar en España con un público que ya está familiarizado con esta música. Y es un poco en estas escalas y en este espíritu en el que me voy a mover hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Flavia, y muchísimas gracias, Amir. Thank you very much. Adelante, gracias.
time for another small one? Yeah? Yeah, okay. Good. Now I'm gonna...
everybody. It's been a process. I'm glad that I was here to share this music and the story. Thank you again.